নমস্কার বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আমি আজকে রান্না করব উচ্ছে দিয়ে ডাল চচ্চড়ি। চলো রান্না করে দেখা। হাঁড়িতে তেল দিলাম, তেজপাতা দিলাম, শুকনো লঙ্কা দিলাম, পেঁয়াজ দিলাম, পেঁয়াজের উপর উচ্ছে দিলাম, উচ্ছেটা আগে থেকে কেটে রেখেছিলাম। উচ্ছেটা এখন ভেজে নেব তেলের উপরে। লবণ দিলাম, উচ্ছেটা তেলের উপরে এখন ভাজবো। উচ্ছেটা লাল লাল ভাজা হয়ে এসছে, এর উপর আমি ডালটা দিয়ে দেবো। আমি আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি, গুঁড়ো হলুদ, জল দিচ্ছি, চালটা নিচেটা কষানো হয়ে গেছে। এবার এটাতে একটু জল দিয়ে দিই। অল্প করে জল দিয়েছি যাতে ডালটা একটু গোটা গোটা থাকে।
এখন একটু সেদ্ধ হতে বাকি আছে, আর একবার ঢাকা দেবো। ডালটা এখন সেদ্ধ হতে একটু বাকি আছে, আমি আর একবার ঢাকা দেবো। মসুর ডাল দিয়ে উঁচে গোটা গোটা চচ্চড়ি হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নিচ্ছি।